I took these photos during my first visit to Haiti 2 years ago. I'd arrived 3 days after the country had been hit by a massive earthquake. It brought down buildings and infrastructure in the very heart of the capital, Port-au-Prince, and killed hundreds of thousands of people. 2 years on, much of the rubble has been cleared, but the destruction is still evident. The presidential palace is in ruins. More than 500,000 families remain displaced in makeshift camps, although the flimsy shelters they first used have given way to more permanent structures. This is my first time back to the neighborhood of Bayajo in Kafafei, and it was an area that really struck me when I came here 2 years ago. 90% of all the buildings had collapsed. Most people were in tents. It was really a scene of absolute devastation. So I was very keen to come back here to see what had changed. A lot of the rubble has been moved away. People have been given some materials to build temporary shelters. The schools have reopened. People are starting to do business. There is a lot of rebuilding work going on at the moment. And it's taken some time, but people can see that change is happening. They're very grateful for the help that NGOs like Oxfam have given them. The home of community leader Wilson Pierre-Louis was one of the few buildings left standing 2 years ago. 2 années après le tremblement de terre, pour moi, on n'a pas assez fait. On pourrait faire mieux, mais quand même, mieux vaut tard que jamais. Il faut réfléchir mieux pour mieux atterrir les choses dans la communauté. Et je pense que j'ai beaucoup d'espoir que Haïti va changer. J'ai beaucoup d'espoir que je crois dans le projet de reconstruction. Je pense que je compte aussi sur la bonne volonté des 2 amis internationaux et la bonne volonté du gouvernement. Il nous reste aussi, nous autres comme société civile, nous autres comme acteurs de développement, nous autres comme population, à offrir notre collaboration pour concrétiser ce rêve. I first met Margaret Ulysse when she was living outdoors in a tent with her husband and daughter Soraya. She'd given birth to a baby girl, Neka, 2 days after the quake. She's now pregnant with her 3rd child and has moved into a temporary shelter. Ou quitter même mettre travail pour nous joindre, pour nous être capable de joindre comme pour nous vivre. Nous disons merci à toute ONG pour tout ça qu'ils fait, c'est à continuer à faire. Et le gouvernement et nous-mêmes tout, et nous tous qui pour mettre tête ensemble pour nous changer la situation. Le gouvernement pour n'est pas capable de changer la situation. S'il voulait nous pas venir, ça va jamais changer. C'est nous tous ensemble qui vous dit, on met tête nous ensemble. Nous faisons réconciliation et puis nous changer le pays.